chapter, investment decisions. See, the other name for this chapter is capital budgeting. Capital budgeting. It's a big chapter. We need to invest so many hours to understand this particular chapter, capital budgeting. Okay. Right. Dear students, if you remember, the decisions of the company related to raising of finance, investment of fund and payment of dividend. So మీకు కావలసిన రిక్వైర్డ్ ఫండ్ ని ఓనర్స్ ఫండ్ అండ్ డెట్ ఫండ్ ఈక్విటీ ద్వారా ఫండ్ ఎంత రైజ్ చేయాలి, డెట్ ద్వారా ఫండ్ ఎంత రైజ్ చేయాలో మనం డిసైడ్ చేసుకోవాలి. See, that is simply known as what? Financing decision. The decisions related to your finance mix. The mix of finance is purely dependent on the financing decision, if you remember. Your financing decision will decide your finance mix. For example, I just wanted to raise 500 crores of equity and 500 crores of debt. Equal ratio lo raise చేద్దాం అనుకున్నాను. నాకు కావాల్సిన రిక్వైర్డ్ ఫండ్ ఎంత అంటే 1000 crores. మీరు రైజ్ చేయబోయే రిక్వైర్డ్ ఫండ్కి మిక్స్ని డిసైడ్ చేసేది అంటే ఈక్విటీ డెట్ మిక్స్ని డిసైడ్ చేసేది ఫైనాన్సింగ్ డెసిషన్. అండ్ ఆ ఫండ్ని మీరు ఒక బిజినెస్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలా వద్దా అనేది డిసైడ్ చేసేది ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్. యువర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్ డిసైడ్స్ వెదర్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ అ ప్రాజెక్ట్ ఆర్ నాట్. ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్స్. So your investment decisions will finalize whether to invest in a new business line or not. మీరు యాక్సెప్ట్ చేయబోయే బిజినెస్ని యాక్సెప్ట్ చేయాలా లేదా డిసైడ్ చేసేది ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్. బిజినెస్ మీన్స్ గ్రూప్ ఆఫ్ అసెట్స్. సో మీరు చూస్ చేసుకునే బిజినెస్లో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయాలని డిసైడ్ అయిన తర్వాత గ్రూప్ ఆఫ్ అసెట్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు. ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ అండ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్. వర్కింగ్ క్యాపిటల్ మీన్స్ కరెంట్ అసెట్స్ మైనస్ కరెంట్ లయబిలిటీస్. వాట్ డు యూ సే? సో డియర్ స్టూడెంట్స్, how much fund must be raised through equity and how much fund must be raised through debt is purely dependent on your financing decision, and in which business I must invest is purely dependent on my investment decision. Once fund business lo invest చేసిన తర్వాత ప్రాఫిట్ వస్తుంది, ఆ ప్రాఫిట్ ని ఇన్వెస్టర్స్ కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి. ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తాం. ఇంట్రెస్ట్ పే చేసిన తర్వాత ప్రాఫిట్స్ నుంచి ఇంట్రెస్ట్ పే చేసిన తర్వాత రిమైనింగ్ ప్రాఫిట్ మొత్తం ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి. అవుట్ ఆఫ్ సచ్ ప్రాఫిట్, how much profit must be distributed as dividend and how much profit must be retained in the business is purely dependent on your dividend decision. So your dividend decision will decide the payment of dividend. Okay. సో మీకు వచ్చిన ప్రాఫిట్లో ఎంత ప్రాఫిట్ని డివిడెండ్ కింద డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి, ఎంత ప్రాఫిట్ బిజినెస్లో రిటైన్ చేయాలని డిసైడ్ చేసేది డివిడెండ్ డెసిషన్. సో ఇది ఒక సింపుల్ ఐడియా అబౌట్ యువర్ all the decisions in the business or company. Financing decisions, investment decisions and dividend decisions. Now we are handling this particular decision called investment decisions. We are handling the chapter called investment decisions. Investment decisions means the decisions related to investment of large amount of fund in the new business line. ఒక బిజినెస్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలా లేదా డెసిషన్స్ అన్ని ఇక్కడే డిస్కస్ చేస్తాం. See, we are handling the subject financial management. Here we have to handle so many areas. Here we are going to handle the benefits and costs actually. Benefits and costs గురించి మనం డిస్కస్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ వన్ పాయింట్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. మీరు జనరల్గా ఏ పని చేసినా సరే డెఫినెట్లీ బెనిఫిట్స్ అండ్ కాస్ట్ని ఇవాల్యుయేట్ చేస్తూ ఉంటారు. కాస్ట్ బెనిఫిట్ ఇవాల్యుయేషన్ అనాలిసిస్. కాస్ట్ బెనిఫిట్ అనాలిసిస్ అంటే నేను సిఏ చేస్తే నాకు ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది, నాకు ఫ్యూచర్లో ఎంత బెనిఫిట్ వస్తుంది. సిఏ చేస్తే ఒక 4 lakhs ఎక్స్పెండిచర్ అవుతుంది, నా ఫ్యూచర్లో మంత్లీ ఒక 1 lakh rupees శాలరీ వస్తుంది టిల్ ద ఎండ్ ఆఫ్ మై లైఫ్. సో దట్స్ మై ప్లానింగ్. సో నా కాస్ట్ తక్కువ అవుతుంది, బెనిఫిట్స్ ఫ్యూచర్లో చాలా వస్తాయి. అలాగే నేను ఇంజనీరింగ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? సో కాస్ట్ అండ్ బెనిఫిట్స్. వీ హ్యావ్ టు కంపేర్ దిస్ కాస్ట్ అండ్ బెనిఫిట్స్ ఆల్వేస్. మనం డైలీ చేసే ప్రతి యాక్టివిటీలోనూ మనం అనలైజ్ చేసేది కాస్ట్ అండ్ బెనిఫిట్సే. అంటే మనం యాక్టివిటీ చేయడం వల్ల మనకు బెనిఫిట్ ఏంటి, మనం పెట్టాల్సిన కాస్ట్ ఏంటి.
సో సింప్లీ ఇలాంటి అనాలిసిస్తోనే మనం ముందుకు మూవ్ అవుతూ ఉంటాం. మరి ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్స్ అనేది తీసుకునేది ఒక బిగ్ కంపెనీ. మరి అలాంటి కంపెనీ తీసుకునే ఈ పర్టికులర్ డెసిషన్స్ క్రూషియలా కాదా అంటే డెఫినెట్లీ వెరీ క్రూషియల్. అండ్ దీస్ డెసిషన్స్ డిసైడ్స్ ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ది కంపెనీ. ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్స్ డిసైడ్స్ ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ది కంపెనీ. బికాస్ ఏ బిజినెస్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలో డిసైడ్ చేసేది ఈ డెసిషన్ బేస్ చేసుకుని. అసలు బిజినెస్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలో లేదో డిసైడ్ చేసేది కూడా ఈ పర్టికులర్ డెసిషన్స్. See, dear students, investment decisions are very crucial for every company because the growth of the company, long-term growth of the company is purely dependent on investment decisions. The long-term growth of the company is purely dependent on these investment decisions. Long-term growth. Sir, what is this long-term growth? See, year by year profits improve అవుతూ ఉండాలి. ఇయర్ బై ఇయర్ కంపెనీ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉండాలి. వాల్యూ ఆఫ్ ద అసెట్స్ ఆర్ అదర్వైజ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ ఇయర్ బై ఇయర్ ఏమవుతూ ఉండాలి? ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉండాలి, ఇంప్రూవ్ అవుతూ ఉండాలి. ఓనర్స్ యొక్క ఈక్విటీ వాల్యూ ఇంప్రూవ్ అవుతూ ఉండాలి. ఓనర్స్ యొక్క ఈక్విటీ వాల్యూ ఇంప్రూవ్ అవ్వాలంటే అసెట్స్ వాల్యూ ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి. నథింగ్ బట్ వాల్యూ ఆఫ్ ది బిజినెస్ ఇంప్రూవ్ అవుతూ ఉండాలి. హౌ కెన్ యూ మ్యాక్సిమైజ్ వాల్యూ ఆఫ్ ది బిజినెస్? బై ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ అ మోస్ట్ ప్రాఫిటబుల్ అండ్ లో రిస్క్ బిజినెస్. ఎంత బెస్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ మీరు యాక్సెప్ట్ చేస్తే కంపెనీకి అంత బెటర్ ప్రాఫిటబిలిటీ విత్ లో రిస్క్ వస్తుంది. Once the profits are good enough, then your value of the business will be improved year by year. Thereby your share value will be improved year by year, owner's share value. So dear students, the growth of the company is purely dependent on your investment decision. In which business you are going to invest your large amount of fund will decide the long-term growth of the company. Long-term means say 20 to 40 years. Next 20 to 40 years, బిజినెస్ యొక్క గ్రోత్ మనం ఈ రోజు తీసుకోబోయే ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్. సెకండ్ వన్ ఇస్ దీస్ డెసిషన్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ ఇట్ డిసైడ్స్ ద లాంగ్ టర్మ్ గ్రోత్ ఆఫ్ ది కంపెనీ. దీస్ డెసిషన్స్ విల్ డిసైడ్స్ ద లాంగ్ టర్మ్ గ్రోత్ ఆఫ్ ది కంపెనీ. ద సెకండ్ ఫ్యాక్టర్ ఇస్ మీరు ఈ బిజినెస్లో ఇన్వెస్ట్ చేసేటప్పుడు లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫండ్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుంది, రైట్? Large amount of fund will be involved. We have to invest huge amount of fund in the business. That's the second point you have to remember. See, dear students, మీరు ఏ బిజినెస్ లైన్ చూసుకున్నా వాళ్ళ పర్స్పెక్టివ్లో హ్యూజ్ అమౌంటే ఇన్వెస్ట్ చేయాలి. ఒక సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 20 lakhs ఇన్వెస్ట్ చేసే ఒక బిజినెస్, దట్స్ 20 lakhs is a big fund, huge fund. 20 lakhs is a huge fund to that particular entrepreneur, right? Companies అయితే thousands of crores లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంటాయి. such a huge fund. ఏ ప్రాజెక్ట్ అయినా సరే డెఫినెట్లీ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ క్రోర్స్, థౌసండ్స్ ఆఫ్ క్రోర్స్ హ్యూజ్ ఫండ్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి. ల్యాండ్, బిల్డింగ్, ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ, ఫర్నిచర్ అండ్ ఫిక్చర్స్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. సో ఇంత హ్యూజ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నామంటే దెన్ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫండ్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుంది. అండ్ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫండ్ ఇన్వాల్వ్ అయిన ఈ పర్టికులర్ డెసిషన్, investment decision, very crucial for every business organization or for every company. Okay, and the third one is these decisions are irreversible decisions. ఇర్రివర్సిబుల్ డెసిషన్స్ అంటే వన్స్ ఒకసారి బిజినెస్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఒక 100 crores మనం బిజినెస్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే సడన్గా మనం తప్పుందాం అంటే కుదరదు. వన్స్ డెసిషన్ ఈస్ టేకెన్ ఇట్ కెనాట్ బి రివర్స్డ్. ఒకవేళ డెసిషన్ రివర్స్ చేసుకున్నా సరే మీకు హ్యూజ్ లాస్ వచ్చేస్తుంది. సో దట్స్ వై ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్స్ ఆర్ వెరీ క్రూషియల్. ద ఫోర్త్ వన్ ఈస్ risk involved. It involves huge amount of risk, business risk. Risk involved. See, dear students,
బిజినెస్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ అ రిస్కీ ఈవెంట్, బికాస్ మనం ఈరోజు ఇన్వెస్ట్ చేసే ఫ్యూచర్లో ప్రాఫిట్స్ రావచ్చు, లాసెస్ రావచ్చు. నోబడీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ దట్, రైట్? మనం పాజిటివ్ పర్స్పెక్టివ్లో ముందుకు మూవ్ అవుతూ ఉంటాం ఏ బిజినెస్లో కైనా సరే. గ్రేట్ ఇవాల్యుయేషన్ తర్వాత సడన్గా ఏదైనా ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల బిజినెస్ ఎఫెక్ట్ అయినా ఆటోమేటిక్గా మనం ఇన్వెస్ట్ చేసిన హ్యూజ్ ఫండ్కి రిటర్న్ రాదు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఫండ్ ఇయర్ బై ఇయర్ అబ్జర్వ్ అయిపోతుంటుంది, రెడ్యూస్ అవుతూ ఉంటుంది. సో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసే 100 crores ఆఫ్ ఫండ్ ఇయర్ బై ఇయర్ మీకు ఇంప్రూవ్ అవ్వచ్చు, అదర్వైజ్ లాసెస్ కూడా రావచ్చు. సో డియర్ స్టూడెంట్స్, యాక్సెప్ట్ వన్ థింగ్, business involves risk. Your investment decisions involves risk because you're going to invest huge amount of fund in a new business line, and such business is always risky. Accept one point, business is always risky. So your capital busting decisions, your investment decisions are always risky. So dear students, your investment decisions decides the long term growth of the company, and it involves larger amount of fund, and these decisions are irreversible, and it involves huge amount of risk. That's why the investment decisions are very crucial. I hope you understood. Your investment decisions are very crucial. Okay. Investment decisions are very crucial because the long-term growth of the company is purely dependent on investment decision. Large amount of fund is involved, irreversible decisions, and high risk is involved, right? Because business itself is a risky event. What do you say? Now, dear students, if you observe the current market condition, I'll tell you an example. Jio is a big business project, right? Telecom industry lo ఒక రెవల్యూషన్ క్రియేట్ చేసిన ముఖేష్ అంబానీ ఒక బిగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్ తీసుకున్నాడు. సచ్ ఎ క్రూషియల్ డెసిషన్ టు హిమ్, అండ్ ఇట్ డిసైడ్స్ ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ముఖేష్ అంబానీ. వాట్ డు యూ సే? నథింగ్ బట్ రిలయన్స్ గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ హిస్ డెసిషన్, that decision is an investment decision because he invested larger amount of fund, nearly 1 lakh to 1,50,000 crores in the telecom industry for Jio, for building Jio communication, Jio network, for what? Mobile communication, and for what? Offering data through mobile and through dedicated lines like what? Wi-Fi, ఫైబర్ నెట్, ఇలా చాలా వాటిలోకి ఎంటర్ అయ్యాడు కమ్యూనికేషన్. ఆయన ఎంటర్ అయ్యే ముందు ఒక గ్రేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్ తీసుకున్నాడు. అఫ్ కోర్స్ హీ యూజ్ దిస్ చాప్టర్ ఆబ్వియస్లీ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ అ ఫైనాన్స్ ప్రొఫెషనల్, అండ్ హిస్ డెసిషన్ ఈస్ అ వెరీ క్రూషియల్ డెసిషన్. హౌ? ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, ఇట్ డిసైడ్స్ ద లాంగ్ టర్మ్ గ్రోత్ ఆఫ్ హిస్ బిజినెస్. లాంగ్ టర్మ్ గ్రోత్ ఫస్ట్ పాయింట్, బికాస్ ఈ టెలికాం ఇండస్ట్రీలోకి ఎంటర్ అయిన ఈ పర్టికులర్ బిజినెస్ లైన్లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఆయన ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఆఫ్ ది అసెట్స్, అంటే అతను ఇన్వెస్ట్ చేసిన హ్యూజ్ ఫండ్ యొక్క వాల్యూ డిసైడ్ అవుతుంది. ఇండియాలో మొత్తం స్పేస్ను ఆక్యుపై చేస్తే డెఫినెట్లీ అతని వాల్యూ ఆఫ్ ది బిజినెస్ ఇయర్ బై ఇయర్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. ఇన్ కేస్ ఒకవేళ జియో బిగ్గెస్ట్ ఫెయిల్యూర్ అయి ఉంటే అతను ఇన్వెస్ట్ చేసిన హ్యూజ్ ఫండ్, గుడ్ విల్ అన్నీ పోయి వాల్యూ ఆఫ్ ది బిజినెస్ ఇయర్ బై ఇయర్ డిక్లైన్ అవుతూ ఉండేది. వాల్యూ ఆఫ్ ది షేర్ కూడా డిక్లైన్ అవుతూ ఉండేది, రెడ్యూస్ అవుతూ ఉండేది ఇయర్ బై ఇయర్. సో గ్రోత్ ఆఫ్ హిస్ గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్, అందులో వన్ ఆఫ్ ది బిజినెస్ లైన్ టెలికమ్యూనికేషన్. సో ద బ్రాండ్ ఇస్ జియో, రైట్? లాంగ్ టర్మ్ గ్రోత్ అనేది అతను ఇన్వెస్ట్ చేసిన డెసిషన్, అతను తీసుకున్న ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్ మీద డిపెండ్ అయ్యాడు, రైట్ ఆర్ రాంగ్? బికాస్ ఇన్వెస్టెడ్ హ్యూజ్ ఫండ్, నియర్లీ 1.5 lakh crore, 1.5 lakh crore, not 1.5 lakh rupees, 1,50,000 crores, such a huge amount, right? For an individual. Of course, ఫర్దర్గా ఫండ్ కూడా రైజ్ చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్ గ్రాడ్యువల్గా తన స్టేక్ని సేల్ చేయడం కూడా జరిగింది రీసెంట్గా. Now, before going to that, ఫస్ట్ అసలు ఈ కమ్యూనికేషన్ రావడానికి ముందు అతను తీసుకున్న డెసిషన్ బేస్ చేసుకుని అతను లాంగ్ టర్మ్ గ్రోత్ డిపెండ్ అయింది. ఫస్ట్ యాక్సెప్ట్ దట్ ఫ్యాక్ట్. లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫండ్ విల్ బి ఇన్వాల్వ్డ్.
See, large amount of fund is involved here, right? Why so? Because he invested nearly 1.5 lakh crore. That's a huge amount. Towers లో, ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సెటప్ లో, ఆఫీసెస్ మెయింటైన్ చేయడంలో, ఈ సర్వీస్ టెలికమ్యూనికేషన్ సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి అతను మెయింటైన్ చేసిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏదైతే ఉందో ఆల్ ఓవర్ ఇండియా, అండ్ దట్స్ అ బిగ్ నెట్వర్క్ అండ్ ఇట్ రిక్వైర్స్ లాట్ ఆఫ్ ఫండ్ అండ్ హీ ఇన్వెస్టెడ్ దట్. Large amount of fund is involved. That's why his decision is very crucial, right? Irreversible decision. అతను నియర్లీ 1.5 lakh crores మొత్తం అన్ని చోట్ల ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు. నాకు జియో వద్దంటే సడన్ గా కుదరదు. మళ్ళీ ఆ 1.5 lakh crores సడన్ గా వెనక్కి రావు. ఖచ్చితంగా అతను బిజినెస్ లో నిలబడాలి అండ్ ఫ్యూచర్ లో కస్టమర్ సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేసి రెవెన్యూ జనరేట్ చేసుకుని తన ప్రాఫిట్స్ తో తన ఇన్వెస్ట్మెంట్ రికవర్ చేసుకోవాలి. వాట్ డు యూ సే? See, his decision is irreversible decision. That's why it's a crucial decision. And high risk is involved. Yes, of course. అతను ఇన్వెస్ట్ చేసిన ఫండ్ రిస్కీ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఎందుకంటే దిగ్గజాలు ఉన్నాయి అప్పటికే మార్కెట్లో. ఎయిర్టెల్, ఐడియా, వొడాఫోన్ అండ్ ఇంకా చిన్న చిన్నవి కూడా ఉన్నాయి నెట్వర్క్స్. వీళ్ళందరినీ దాటి సబ్స్క్రైబర్స్ యొక్క బేస్ని పెంచుకోవడం అనేది దట్స్ అ బిగ్ డెసిషన్ అండ్ ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ రిస్క్, రైట్? సో హై రిస్క్ ఇస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఫర్ హిస్ బిజినెస్. ఎందుకంటే అప్పటికే స్టాండింగ్లో ఉన్న బిగ్ కంపెనీస్ని బీట్ చేస్తూ టెలికమ్యూనికేషన్లో ఒక టాప్ మోస్ట్ కంపెనీగా ఎదగడం, ఒక టాప్ మోస్ట్ బిజినెస్ లైన్, బిజినెస్ హౌస్ని బిల్డ్ చేయడం అనేది అంత ఈజీ థింగ్ కాదు. బట్ హీ యాక్సెప్టెడ్ దట్ రిస్క్ అండ్ హీ ఇన్వెస్టెడ్ హ్యూజ్ ఫండ్. సో యాక్సెప్ట్ వన్ థింగ్, డియర్ స్టూడెంట్స్, హియర్ Mukesh Ambani has taken a big investment decision. And his decision is very crucial for him. అలాంటి ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్ వన్ ఆఫ్ ది ఫెయిల్యూర్ డెసిషన్ మీరు టేకప్ చేస్తే నానో కార్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కోసం రతన్ టాటా గారు ఒక బిగ్ ప్లాన్ డిజైన్ చేశారు విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ హిస్ టీమ్ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్స్. అందరికీ ఎకానమీగా చాలా లో కాస్ట్లో నియర్లీ 1,37,000 ఆడ్ విత్ ట్యాక్సెస్. 1 lakh rupees కార్ అది యాక్చువల్లీ, బట్ ట్యాక్సెస్ 1,37,000 ఆన్ రోడ్ ప్రైస్ ఇంక్లూజివ్ ఆఫ్ ఆల్ ట్యాక్సెస్. అతను యాక్సెప్ట్ చేసి ఒక బిజినెస్ని స్టార్ట్ చేశారు. లాంగ్ టర్మ్ గ్రోత్, లార్జ్ అమౌంట్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్డ్, సచ్ అ బిగ్ ప్రాజెక్ట్, irreversible decision and high risk is involved. Yes, of course, that's a failure project. What do you say? ఇన్వెస్ట్ చేసిన లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫండ్ లాస్ అయింది అండ్ గ్రోత్ ఎంతో కొంత ఎఫెక్ట్ అయింది బికాస్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ ఫెయిల్యూర్ ప్రొడక్ట్. అండ్ డెసిషన్ తీసుకునేది రివర్స్ చేసుకోలేకపోయారు అండ్ హై రిస్క్ ఇస్ ఇన్వాల్వ్డ్. ఎస్, ఆఫ్ కోర్స్, బికాస్ దట్ రిజల్ట్స్ ఇన్ హ్యూజ్ లాస్. ఇలా మార్కెట్లో చాలా బిజినెస్లు ఉంటాయి. ఆటోమొబైల్ సెక్టర్, టెలికమ్యూనికేషన్, టెక్స్టైల్, ఫార్మాస్యూటికల్స్, దెర్ ఆర్ సో మెనీ బిజినెస్ లైన్స్ ఆర్ దేర్ in India. ఆ బిజినెస్ లైన్లో ఇన్వెస్ట్ చేసేటప్పుడు ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్ తీసుకునే ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు. అండ్ సచ్ డెసిషన్స్ ఆర్ వెరీ క్రూషియల్ ఫర్ దెమ్. Dear students, accept that. So we are handling that particular chapter, investment decisions. Our subject, financial management, is very much helpful to the finance professionals while taking their investment decisions. Our subject, financial management, is very much helpful to the entrepreneurs while taking their investment decisions before investing huge amount of fund in their new business lines. Right? How it would be helpful to the entrepreneurs? We have to understand how this chapter is helpful to the entrepreneurs while taking their investment decisions. We have to understand all of such concepts in this particular chapter. Right? Okay, then let me move forward. Now, dear students, ఇక్కడ మీరు చూస్తే జనరల్గా ఎవరు బిజినెస్లోకి ఎంటర్ అవ్వాలన్నా సరే వాళ్ళు చేయాల్సింది కాస్ట్ బెనిఫిట్ అనాలిసిస్. దే హ్యావ్ టు డూ వాట్? కాస్ట్ బెనిఫిట్ అనాలిసిస్. వాట్ వాజ్ దట్? So what is this cost benefit analysis? Cost benefit analysis means, cost means what is going out of the organization, benefit means what is coming into the organization. Okay.
Cost means it's a cash outflow. Cost means it's a cash outflow. Benefits means it's a cash inflow to the business. Business lo వీటిని technical terms use చేస్తూ ఉంటాం. Dear students, cost means cash outflow from the organization, from the company. Benefit means what is coming into the organization, cash inflow. We have to define the cash outflows and cash inflows for every business. మనం ఏదైతే బిజినెస్ యాక్సెప్ట్ చేయాలనుకుంటున్నామో దానికి ముందు మనం కాస్ట్ అండ్ బెనిఫిట్స్ డిఫైన్ చేయాలి. దట్స్ అవర్ ఫస్ట్ టాస్క్. సో ఈ చాప్టర్లో మనం ఫస్ట్ డిస్కస్ చేయాల్సిన కాస్ట్ బెనిఫిట్ అనాలిసిస్. నథింగ్ బట్ డిఫైనింగ్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లోస్ అండ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్. Defining cash outflows and cash inflows. Okay, right? And we have to compare these benefits with costs. If the business line results in a net benefit, then we can accept that business, or otherwise we have to reject it. అంటే ఒకవేళ బెనిఫిట్స్ని కాస్ట్ని కంపేర్ చేసిన నెట్ లాస్ వచ్చింది అనుకోండి, ఆ బిజినెస్ మనం రిజెక్ట్ చేయాలి. సో డియర్ స్టూడెంట్స్, ద ఫస్ట్ టాస్క్ ఇస్ యూ హ్యావ్ టు డిఫైన్ ద కాస్ట్ అండ్ బెనిఫిట్స్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఎవ్రీ బిజినెస్ లైన్. మీరు ఏ బిజినెస్ అయితే యాక్సెప్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ బిజినెస్ కాస్ట్ అండ్ బెనిఫిట్స్ మీరు డిఫైన్ చేయాలి. ఈ పర్టికులర్ చాప్టర్లో ఆ కాస్ట్ అండ్ బెనిఫిట్స్ని ఎలా డిఫైన్ చేయాలో డిస్కస్ చేస్తాం, అలాగే దాన్ని ఎలా అనాలిసిస్ చేయాలో కూడా డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకే, cost means cash outflow and benefit means cash inflow. So your job is to define the cash inflows and outflows associated with the business which you are going to take up. See, now onwards, if I use the word business, which is nothing but project. Project means it's a business. Business means it's a group of assets. Whenever I'm using the word business, it means it's a group of assets. Okay, so in this chapter we have to understand the cost benefit analysis. Nothing but we have to define the cash outflows and cash inflows. With the help of this cash outflows and cash inflows, we have to define some techniques, right? Dear students, in this chapter we have to understand some techniques, and such techniques are capital budgeting techniques. Techniques are methods, both are same. Capital budgeting methods or techniques. Several capital budgeting methods గురించి మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాల్సిన నెసెసిటీ ఉంటుంది. ఓకే, నౌ such capital budgeting methods or techniques are classified into two types. The first one is traditional methods. And the second one is modern methods. Okay, modern methods. Your traditional methods are also known as non-discounting methods. అంటే డిస్కౌంటింగ్ అనేది ఉండదు. Non-discounting methods. Your traditional methods are also known as non-discounting methods. Modern methods are also known as discounting methods. So we have to understand these two methods. Dear students, your capital budgeting methods are classified into two types. Traditional methods are non-discounting methods, and then modern methods are discounting methods. In traditional methods or non-discounting methods, we have to understand ARR, nothing but average rate of return. Okay, ARR, average rate of return guరించి discuss చేయాలి. Second one, payback period. Second one, the second non-discounting technique. And the most famous methods are discounting techniques. In discounting techniques, we have to understand the most important method called net present value, NPV antam shortcut lo. Net present value. Okay, NPV. Second one, profitability index. Profitability index. Okay, next one, internal rate of return, IRR.
internal rate of return, IRR. IRR. Okay. And the next one is discounted payback period. Discounted payback period. And terminal value method. Terminal value method. దీన్నే modified NPV అంటాం. అలాగే ఇంకో కాన్సెప్ట్ గురించి కూడా డిస్కస్ చేస్తున్నాను, modified IRR. Okay, these are the concepts we have to handle. NPV, profitability index, IRR, discounted payback period, terminal value method, also known as modified NPV and modified IRR. All these are capital busting techniques or methods. Methods or techniques. Sir, why should we apply or understand these capital busting techniques or methods? ఎందుకు ARR, payback period, NPV, profitability index, IRR, discounted payback period, modified NPV, modified IRR అనే టెక్నిక్స్ని మనం ఎందుకు నేర్చుకోవాలంటే జనరలీ కాస్ట్ బెనిఫిట్ అనాలిసిస్ ఎవరైనా చేస్తారు. చిన్న బిజినెస్లు చేసేవాళ్ళు కూడా కాస్ట్ బెనిఫిట్ అనాలిసిస్ చేస్తారు. మనం ఇళ్ళ దగ్గర చాలామంది బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తారు. దే డోంట్ నో ద కాన్సెప్ట్ కాల్ క్యాపిటల్ బస్టింగ్. యాక్చువల్లీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్స్ అనేది తెలియదు వాళ్ళు. కానీ వాళ్ళ ఓన్ వేలో వాళ్ళు ఏ బిజినెస్ చేయాలన్నా సరే, మనం ఎంత పెట్టాలి, ఫ్యూచర్లో మనకి ఎంత సేల్స్ వస్తుంది, ఎంత ప్రాఫిట్ వస్తుంది, ఎలా మనం అంటే బిజినెస్లో మనం ఈ పర్టికులర్ బిజినెస్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం కరెక్టా కాదా, ఇలా ఒక వాళ్ళ ఓన్ ఇవాల్యుయేషన్, వాళ్ళ ఓన్ కాస్ట్ బెనిఫిట్ అనాలిసిస్ చేసుకుని బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తుంటారు. కొన్ని సక్సెస్ అవుతుంటాయి, కొన్ని ఫెయిల్యూర్ అవుతుంటాయి. బికాస్ వాళ్ళకంత బెటర్ ఇవాల్యుయేషన్ రాకపోవచ్చు. కానీ ఈ చాప్టర్లో చాలా సిస్టమాటిక్గా బిజినెస్ ఇవాల్యుయేషన్ జరుగుతుంది. చాలామంది బిజినెస్లో ఫెయిల్ అవడానికి గల రీజన్ ఏంటంటే వాళ్ళ ఓన్ ఇవాల్యుయేషన్తో మూవ్ అవుతూ ఉంటారు. వాళ్ళ క్యాలిక్యులేషన్ రాంగ్ అవుతుంది. అంటే అసలు బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసే ముందే పర్ఫెక్ట్ కంప్యూటేషన్తో, పర్ఫెక్ట్ క్యాలిక్యులేషన్తో, పర్ఫెక్ట్ ఇవాల్యుయేషన్తో ముందుకు మూవ్ అవ్వాలి. అలాంటి పర్ఫెక్ట్ ఇవాల్యుయేషన్ అనేది ఒక బిగ్ బిజినెస్ చేస్తున్న కంపెనీస్కి కంపల్సరీ. ఇట్స్ అ కంపల్సరీ ఎక్సర్సైజ్. దే షుడ్ నాట్ గో బ్లైండ్లీ. They have to apply some systematic techniques, and such systematic techniques are available in this chapter called capital budgeting or investment decisions. These particular capital budgeting techniques are very much helpful to the companies while taking their crucial investment decisions. With the help of these capital budgeting techniques, their investment decisions are much more productive and much more effective. Definitely they will be successful with the help of these techniques. So these techniques enables the finance professionals to take the better decisions with regard to their investment of use funds. న్యూ బిజినెస్లో ఇన్వెస్ట్ చేసేటప్పుడు ఖచ్చితంగా ఈ టెక్నిక్స్ చాలా వరకు హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటాయి. అందుకే ఈ టెక్నిక్స్ మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాల్సిన నెసెసిటీ ఉంటుంది. మీరు చూసే సో కాల్డ్ బిగ్గెస్ట్ కంపెనీస్ అన్ని కంపల్సరిగా ఈ క్యాపిటల్ బస్టింగ్ టెక్నిక్స్ని యూజ్ చేస్తూనే కాస్ట్ బెనిఫిట్ అనాలిసిస్ చేసి ఫైనల్గా ఒక బిజినెస్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలో లేదో డిసైడ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఈవెన్ జియో ప్రాజెక్ట్ని స్టార్ట్ చేసే ముందు కూడా నెట్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆర్ అదర్వైజ్ ఐఆర్ఆర్ ఆర్ అదర్వైజ్ పే బ్యాక్ పీరియడ్ ఆర్ అదర్వైజ్ ఏఆర్ఆర్ ఆర్ like that whatever the techniques we have written here, they applied all the techniques for their project, and finally they have taken a decision to start a new project called Geo project related to telecommunication, right? So ee capital busting techniques ni elanti business chese vallaina sare world wide apply chese వాళ్ళు business start చేస్తూ ఉంటారు, especially companies, because they'll invest huge amount of funds in the new business lines. What do you say? So because of that reason, as a finance professional,
being a chartered accountant or cost accountant, you are supposed to understand these capital budgeting techniques because you are going to work with the companies in the near future. So because of this reason, you have to understand all these capital budgeting techniques. So dear students, in this particular chapter, investment decisions, we have to understand all these capital budgeting techniques, and these capital budgeting techniques are very much helpful to us while taking investment decisions in the companies. So as a finance professional గా మనం వర్k చేస్తున్నప్పుడు మనం హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫండ్ ఒక న్యూ బిజినెస్ లైన్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలో లేదా డెసిషన్ తీసుకునే ముందు కాస్ట్ బెనిఫిట్ అనాలిసిస్ చేయాల్సిన రెస్పాన్సిబిలిటీ యాజ్ అ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ ఆర్ కాస్ట్ అకౌంటెంట్ మీదే. అందుకే మీరు ఈ చాప్టర్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ రైట్. సో ఈ చాప్టర్లో ఈ క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ టెక్నిక్స్ గురించి మనం చాలా ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా చాప్టర్ క్లోజ్ అవుతుంది. ఈ క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ టెక్నిక్స్ని మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ అసలు ఈ కాస్ట్ అండ్ బెనిఫిట్స్ని డిఫైన్ చేయడం, అంటే క్యాష్ అవుట్ఫ్లోస్ ఎలా డిఫైన్ చేయాలి, క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ఎలా డిఫైన్ చేయాలో ముందు మనం డిస్కస్ చేయాలి. ఆ తర్వాత ఈ టెక్నిక్స్ ఒక్కొక్కటి మనం డిస్కస్ చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉండాలి. ఓకే, ఈ టెక్నిక్స్ అని ఏం చెప్తానంటే వెదర్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ఎ బిజినెస్ ఆర్ నాట్, వెదర్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ఎ ప్రాజెక్ట్ ఆర్ నాట్, ఒక ప్రాజెక్ట్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలో లేదో డిసైడ్ చేసేది క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ టెక్నిక్స్. ఓకే, ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్. సో మనం ఫస్ట్ ఫేజ్లో ఏం డిస్కస్ చేస్తామంటే డిఫైనింగ్ ద క్యాష్ అవుట్ఫ్లోస్ అండ్ ఇన్ఫ్లోస్. క్యాష్ అవుట్ఫ్లోస్ ఎలా డిఫైన్ చేయాలి, క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ఎలా డిఫైన్ చేయాలో డిస్కస్ చేస్తాం. దాని తర్వాత ఒక్కొక్క క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ టెక్నిక్స్ని క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ టెక్నిక్ డిస్కస్ చేసుకుంటూ ముందుకు మూవ్ అవుతూ ఉంటాం. ఓకే, సో నౌ మై ఫస్ట్ జాబ్ ఈస్ టు అండర్స్టాండ్ హౌ టు డిఫైన్ దీస్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లోస్ అండ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్. ఓకే, ముందు రఫ్గా ఒక ఐడియా ఇస్తాను మీకు క్యాష్ అవుట్ఫ్లోస్ అండ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ డిఫైన్ చేయడం కోసం. దాని తర్వాత అవుట్ఫ్లోస్ అండ్ ఇన్ఫ్లోస్ ఎలా డిఫైన్ చేయాలో మాట్లాడుకుందాం. ఓకే, ఫస్ట్ ప్రైమా ఫేసి ఏ బిజినెస్ అయినా సరే ముందు వాళ్ళ బిజినెస్ స్టార్ట్ అవ్వాలంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక 10 years బిజినెస్ అనుకుందాము. లెట్ us కన్సిడర్ ఇట్స్ అ 10 years బిజినెస్ లైన్, ఇది ఒక 10 years ప్రాజెక్ట్. ఓకే, ఏ బిజినెస్ స్టార్ట్ అవ్వాలన్నా సరే ఇట్స్ అ గ్రూప్ ఆఫ్ అసెట్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సింది ఫిక్స్డ్ అసెట్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి. Investment in fixed assets. This is first year, second year, like that. Up to how many years? 10 years. As a businessman గా మీరు బిజినెస్ బిగినింగ్లోనే ఇయర్ జీరో అంటే బిజినెస్ స్టార్టింగ్లో మీరు ఫిక్స్డ్ అసెట్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి. దాంతోపాటు వర్కింగ్ క్యాపిటల్లో కూడా ఇన్వెస్ట్ చేయాలి. వీ హ్యావ్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్. డబ్ల్యూసి అంటే వర్కింగ్ క్యాపిటల్. సార్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అంటే ఏంటి? వర్కింగ్ క్యాపిటల్ మీన్స్ కరెంట్ అసెట్స్ మైనస్ కరెంట్ లైబిలిటీస్. ఇది ఫార్ములా. మరి మీనింగ్ ఏంటి సార్? ఐ విల్ టెల్ యూ. ఫస్ట్ మీరు సింపుల్గా వర్కింగ్ క్యాపిటల్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో బిజినెస్ స్టార్ట్ అవ్వాలంటే మనం ఫిక్స్డ్ అసెట్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి, యాజ్ వెల్ యాజ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్ చేయాలి. వర్కింగ్ క్యాపిటల్ గురించి మనకు ఒక చాప్టరే ఉంది, బట్ స్టిల్ ఈ చాప్టర్లోనే కొంత ఒక రీజనబుల్ ఐడియా ఇచ్చి నేను ముందుకు మూవ్ అవుతాను. ఓకేనా? సో ఏ బిజినెస్ స్టార్ట్ అవ్వాలన్నా సరే ముందు వాళ్ళు ఫిక్స్డ్ అసెట్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అండ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్ చేయాలి. ఇట్స్ ఎ కాస్ట్ టు ద కంపెనీ. అవుట్ఫ్లో అంటే విత్ ఇన్ బ్రాకెట్స్ మెన్షన్ చేయాలి. ఇది ఇన్వెస్ట్ చేసిన తర్వాత ఎవ్రీ ఇయర్ ఎండింగ్ కంపెనీకి బెనిఫిట్స్ వస్తాయి. ఏమొస్తుంది? సేల్స్ వస్తుంది. సేల్స్ వస్తే ఆ సేల్స్లోంచి ఎక్స్పెన్సెస్ మనం ఇన్కర్ అవ్వాలి. బికాస్ ఆ సేల్స్ జనరేట్ అవ్వాలని మనం ఎక్స్పెన్సెస్ ఇన్కర్ అవ్వాలి, రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. అప్పుడు మనకి ప్రాఫిట్ వస్తుంది. ఈ ప్రాఫిట్ నుంచి మనం క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ డిఫైన్ చేయాలి. బికాస్ ప్రాఫిట్ ఈస్ అన్ ఇన్ఫ్లో టు ద కంపెనీ, రైట్? ఈ ప్రాఫిట్ నుంచి మనం క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ డిఫైన్ చేయాలి. దట్ ఈస్ అ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ప్రాఫిట్ అండ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో. ఐ హావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్. ముందు ప్రస్తుతానికి ఈ ప్రాఫిట్నే మీరు క్యాష్ ఇన్ఫ్లో అనుకోండి. సో ఎవ్రీ ఇయర్ మనం క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ డిఫైన్ చేయాలి. దట్స్ అవర్ నెక్స్ట్ టాస్క్. ఇలా ఎన్ని ఇయర్స్ వస్తాయి సార్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్? ఫస్ట్ ఇయర్ వస్తుంది, సెకండ్ ఇయర్ వస్తుంది. వీ హ్యావ్ టు డిఫైన్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ఫర్ ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్, cash flow for first year, cash flow for second year, cash flow for third year, up to how many years? 10th year. 10th year వరకు క్యాష్ ఫ్లోస్ వస్తాయి. క్యాష్ ఫ్లో అంటే క్యాష్ ఇన్ఫ్లో, నథింగ్ బట్ ప్రాఫిట్ అనుకోండి. యాక్చువల్లీ దర్ ఇస్ అ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ప్రాఫిట్ కాంపోనెంట్ అండ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో. టిల్ నౌ మీ అండర్స్టాండింగ్ వరకు మనకు వచ్చే ప్రాఫిట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని క్యాష్ ఇన్ఫ్లో అని అనుకోమంటున్నాం. ఓకే, మీరు ఫస్ట్ పీరియడ్ ఇయర్ జీరోలో క్యాష్ అవుట్ఫ్లో అంటే ఫస్ట్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు. ఈ క్యాష్ అవుట్ఫ్లో ఏంటి సార్ అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్. మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసిన తర్వాత మీకు ఎవ్రీ ఇయర్ మీకు వచ్చేది క్యాష్ ఇన్ఫ్లో. బిజినెస్లో క్యాష్ ఇన్ఫ్లో కోసమే మన క్యాష్ అవుట్ఫ్లో ఇయర్ జీరోలో ఇన్కర్ అవ్వడం జరుగుతుంది.
అలా మీకు 10 years వరకు క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ వచ్చిన తర్వాత బిజినెస్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. అప్పుడు మీరు ఈ బిజినెస్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఏవైతే అసెట్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారో ఆ అసెట్స్ మీరు యాజ్ ఇట్ ఈస్గా సేల్ చేస్తారు. సేల్ వాల్యూ ఆఫ్ ది అసెట్స్, ఫిక్స్డ్ అసెట్స్, సేల్ వాల్యూ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్. ఎంతో కొంత మనకి స్క్రాప్ వాల్యూ వస్తుందిగా ఫిక్స్డ్ అసెట్స్కి, అదొక ఇన్ఫ్లో మనకి. అలాగే మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసిన వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఏదైతే ఉందో అది మొత్తం మీకు రియలైజ్ అయిపోతుంది మళ్ళీ ప్రాజెక్ట్ ఎండింగ్కి. దాన్నే రియలైజేషన్ ఆఫ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అంటాం. రియలైజేషన్ ఆఫ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్. See, we have to sell our fixed assets as well as we have to realize our working capital, which the amount which is invested in year 0. Okay. So, ఇలా మీరు ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ సేల్ చేస్తారు, వర్కింగ్ క్యాపిటల్ రియలైజ్ చేస్తారు. ఇది ప్రాజెక్ట్ ఎండింగ్ పీరియడ్ వస్తుంది మనకి, అంటే బిజినెస్ మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత వస్తుంది. దీన్నే మనం ఏమంటామంటే టర్మినల్ ఇయర్కి వస్తుంది కాబట్టి, అంటే లాస్ట్ ఇయర్ వస్తుంది కాబట్టి దీన్ని టర్మినల్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో అంటాం. వాట్ ఈస్ దిస్ డియర్ స్టూడెంట్స్? టర్మినల్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో. దిస్ ఇస్ యువర్ టర్మినల్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో. సింపుల్గా మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటున్నాం ఇక్కడ. బిజినెస్లో మీరు ఇయర్ 0లో ఇన్వెస్ట్ చేసేది క్యాష్ అవుట్ఫ్లో, ఎవ్రీ ఇయర్ ఎండింగ్ వచ్చేది మీకు క్యాష్ ఇన్ఫ్లో. ఏ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో సార్ ఇది? ఇది యాక్చువల్లీ మన బిజినెస్ ఆపరేషన్స్ నుంచి వచ్చే క్యాష్ ఇన్ఫ్లో. అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ ఎండింగ్ మనం అసెట్స్ సేల్ చేసి వచ్చింది కాదు. ఎవ్రీ ఇయర్ ఎండింగ్ మనం ప్రొడక్ట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసి వాటిని సేల్ చేసి అందులోంచి మీ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ రికవర్ చేసి మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డిడక్ట్ చేసి మీకు ప్రాఫిట్ వస్తుంది. ఆ ప్రాఫిట్ని మనం సింపుల్గా క్యాష్ ఇన్ఫ్లో అనుకుంటున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు ఏదైతే క్యాష్ ఇన్ఫ్లో వస్తుందో ఆ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోని మనం ఎన్ని ఇయర్స్ జనరేట్ చేస్తున్నాం? ప్రాజెక్ట్ మొత్తం అంటే 10 years ఎవ్రీ ఇయర్ ఎండింగ్ మనకి క్యాష్ ఇన్ఫ్లో వస్తూ ఉంటుంది. మరి ఇలా 10 years వచ్చి ఈ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో మనం ఏమంటాం అంటే ఆపరేటింగ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో అంటాం. వి కాల్ ఇట్ యాజ్ వాట్? ఆపరేటింగ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో, బికాస్ దిస్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఇస్ జనరేటెడ్ ఫ్రమ్ యువర్ రెగ్యులర్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీ, నథింగ్ బట్ యువర్ బిజినెస్. మీ బిజినెస్ ఏంటి? మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ ది ప్రొడక్ట్స్ అండ్ సెల్లింగ్ ద సేమ్. And from that we are generating this cash inflow. Since the cash inflow is generated from your regular operating activity like your business, what's your operating activity? Manufacturing of the product and selling the same. Okay, so the cash inflow is generating from your operations. That's why it is simply known as operating cash inflow. So every year ending meeku vachedi operating cash inflows. Okay, operating cash inflows. ప్రాజెక్ట్ ఎండింగ్ పీరియడ్ వచ్చేది మనకి టర్మినల్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో, అంటే ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత. సో డియర్ స్టూడెంట్స్, అగైన్ ఐమ్ రిపీటింగ్, బిజినెస్ స్టార్ట్ అవ్వాలంటే మీరు ఫిక్స్డ్ అసెట్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి, వర్కింగ్ క్యాపిటల్లో కూడా ఇన్వెస్ట్ చేయాలి. వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అంటే ఏంటో మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్. ఈ రెండు కలిపితే మనకి క్యాష్ అవుట్ఫ్లో అవుతుంది. మనకి వన్స్ బిజినెస్లో ఇన్వెస్ట్ చేసిన తర్వాత మనకి ఎవ్రీ ఇయర్ ఎండింగ్ వచ్చేది ఏంటి అంటే సేల్స్లోంచి ఎక్స్పెన్సెస్ రికవర్ అవగా క్యాష్ ఇన్ఫ్లో వస్తుంది. అండ్ సచ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఇస్ will be generated every year till the completion of the project. So ఇక్కడ 10 years ఉంది కాబట్టి ఎవ్రీ ఇయర్ ఎండింగ్ మనకి ఆపరేటింగ్ క్యాష్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో జనరేట్ అవుతుంది. 10th year ఎండింగ్ వరకు జనరేట్ అవుతుంది. అండ్ దీస్ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఆర్ సింప్లీ నోన్ యాజ్ ఆపరేటింగ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ బికాస్ దీస్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ఆర్ జనరేటెడ్ ఫ్రమ్ యువర్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీ, రెగ్యులర్ బిజినెస్ యాక్టివిటీ. ఓకే, ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మీరు అసెట్స్ని సేల్ చేస్తారు. మీరు ఏదైతే వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తారో అది మీకు రియలైజ్ అవుతుంది. సో ఈ రెండు టోటల్గా మీకు రియలైజ్ అవుతాయి కాబట్టి ఇన్ఫ్లో, కాబట్టి దీన్ని మనం టర్మినల్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో అంటాం. వై ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ టర్మినల్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో? బికాస్ ఇట్ విల్ బి రియలైజ్డ్ ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది లాస్ట్ ఇయర్, టర్మినల్ ఇయర్. అంటే లాస్ట్ ఇయర్ టర్మినల్ ఇయర్ అంటే టర్మినల్ ఇయర్ ఎండింగ్కి ఏదైతే వస్తుందో దాన్ని టర్మినల్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో అంటున్నాం. సో వీ హ్యావ్ 3 cash flows here. Initial cash outflow, which is invested at the beginning of the project, and operating cash inflows, it will be generated at the end of every year. And the third one is terminal cash inflow, it will be released at the end of the project life. So we have 3 types of cash flows. One, initial cash outflow. Initial cash outflows. Okay, this is the first term, initial cash outflows. Second one is operating cash inflows. Operating cash inflows, every year ending వస్తుంది. And finally terminal cash inflow. Terminal cash inflow project ending period వస్తుంది. Okay, so we have 3 types of cash flows. Initial cash outflow, which is going out of the organization. Second point, operating cash inflows, it will be generated every year. And terminal cash inflow, it will be released at the end of the project life. Okay, ఈ 3 terms ని
డిఫైన్ చేయడం మనం నేర్చుకోవాలి. నేను మీకు ఓవరాల్ పిక్చర్ ఇవ్వడానికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాను, కానీ ఇప్పుడు ఒక్కొక్క టర్మ్ అంటే ఇనీషియల్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లో అంటే ఏంటి, ఆపరేటింగ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో అంటే ఏంటి, దాన్ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తారు, అలాగే టెర్మినల్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో అంటే ఏంటి, వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఏమో ఇయర్ జీరోలో ఇన్వెస్ట్ చేశారన్నారు, అది ప్రాజెక్ట్ ఎండింగ్ పీరియడ్ రియలైజ్ అయిందన్నారు, ఎందుకు రియలైజ్ అవుతుంది, ఎందుకు అలా రియలైజేషన్ మనం కన్సిడర్ చేయాలనేది మనం డిస్కస్ చేయాలి. ఓకే, so why working capital is an outflow in year zero and why it is an inflow at the end of the project period, which we have to discuss. Okay, so dear students, the cash flows are of two types. One is cash outflow, another one is cash inflow. So your cash inflow is again classified into two types: operating cash inflow and terminal cash inflow. Simply మీ cash flows అన్నిటిని మనం ఎలా డిఫైన్ చేయాలంటే, ఫస్ట్ పాయింట్ ఇనీషియల్ cash outflow, nothing but investment in fixed assets and investment in working capital in year zero. And the second one is operating cash inflow, the cash inflows which are generated from your regular operating activity at the end of every year. And the third one is terminal cash inflow, since it is released at the end of the terminal year. So that's why that is known as terminal cash inflow. It includes two components. One is sale value of the fixed asset and the second one is realization of working capital. I hope you understood. Okay. So this is regarding a simple introduction about the cash flows. ఇప్పుడు వీటిని ఎలా డిఫైన్ చేయాలో మనం డిస్కస్ చేయాలి. వాట్ యూ సే? వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద డిఫైనింగ్, వి డిస్కస్ అబౌట్ హౌ టు డిఫైన్ ద క్యాష్ ఫ్లోస్. ఇనీషియల్ క్యాష్ అవుట్ ఫ్లోస్ ఏముంటాయి, ఆపరేటింగ్ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఏముంటాయి, టెర్మినల్ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఏముంటాయి అనేది మనం డిస్కస్ చేయాలి. ఓకే, ఇంతవరకు కాపీ చేయండి. నేను నెక్స్ట్ సెషన్లో ఈ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తాననేది డిస్కస్ చేస్తాను. ఓకేనా? ప్లీజ్ కాపీ దిస్ థింగ్స్. ఇది మీకు ఆల్రెడీ తెలిసిందే. సో ఫస్ట్ right, we have to do cost benefit analysis, defining cash outflows and cash inflows. Capital budgeting techniques. ఓకే, సో నెక్స్ట్ సెషన్లో వీటి గురించి మనం చాలా క్లియర్గా డిస్కస్ చేయాలి. తర్వాత క్యాపిటల్ ఇన్వెస్టింగ్ టెక్నిక్స్లోకి ఎంటర్ అవుతాం. ఓకే, రైట్, థ్యాంక్ యూ, బాయ్.